Selamat datang ke saluran kami. So, this is Tim Vena Adventures, and for today's video, we will do another reaction to Malaysia. So, we did already how Malaysia did the possible. Then, of course, Nor Farah, we also vlog Nor Farah. So, now we will do the From ICU to the Grave. Yeah, so usually we react to Musics. less serious topics, right? Mm. Like music, like Siti Nurhaliza, all that kind of stuff. But this one is not entertainment; it's more serious. Yeah, so let's start. Oh ya, okey, sampai Pasti bertambah okey. Insya-Allah Insya-Allah semua dimudahkan. Okey. Mereka berjalankan ujian ini, kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi baris itu kepada populasi lain. Ya Allah, peluh sangat kau ni. Panas sangat dalam Panas. Serius panas. The intro is already intense. Yeah. The intro is already, especially the sound is quite sad. Yeah, I think because we all kind of know the context here, right? Like I see you to grave. what's happening with the virus in the world and everything. So yeah, already at the beginning sets the tone quite strongly. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa penat jugalah sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi penat tu lama-lama akan terasa jugalah. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian sampel berkenaan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut daripada sampel berkenaan. Ini part extraction. Kalau kata yang dekat sana tu adalah water sample. Dia ada satu part lagi, PCR. PCR tu yang nak tahu keputusan sama ada patient tu positif ke negatif. Kerana kita akan mencampurkan nucleic acid tadi dengan bahan reagent. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. I didn't know it was so complicated to do the testing. Yeah, it's quite involved. You have to take the samples and you have to do all these things, put them in the machine and everything. Is that the one that when they're like getting the I think they're also like a sample group. I think maybe they do swabs or something like that. Yeah, they're doing put- swabs sometimes. Yeah, I put the swabs in the thing. What is it called? Like that plastic thing. And then they have all these steps they do with them. So that's the reason why also when they talk about testing that it's complicated. Yes. That's because all this stuff has to happen. It's not just. I mean, some other test, like a pregnancy test, is like you just do it and then you can see. But this seems to be much more involved. This one is more complicated. Much more complicated.
Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di wad ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seseorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pemergian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Yeah, I think the thing with I'm already goosebumps here. is that you can't have too many people around, right? So No, maybe no, that's no. why they can't have their family around, which is No, like, no, no. I mean, That's why, you know, that's why also some, of course, some hospitals are like, you know, medical hospitals or like nursing homes. I think, I'm not sure, but I think you're doing 2 shifts or like 3 shifts because sometimes it's like 8 hours, but probably they're doing like 12 hours already to limit the you know, the people who go in going and out. Yeah. That makes And sense. look at them, they're like, you know, they're really putting all the PPEs. So the death is always, I mean, a death is always like a tragedy, right? But it just adds to the tragedy that they can't have their loved ones around, right? Yang lambungnya panas. Kita mesti kuat. Yang paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang. Setiap pesakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam keadaan tenang, pernafasan dia makin teruk. Okey, kita terpaksa masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Cik Kamal, ini isteri di talian telefon. Okey? Buatkan untuk yang baik-baik. Okey? Alright, kita. It's a bit hard to watch this. Yeah, it's quite tough. It really gets you. It really gives you a lot of respect for the people who have to stand in these situations every day, right? Because we're kind of lucky that we're not in the situation where you're faced with the fate of other people daily. So I mean, I just have massive respect for these people. Kematian semasa di ICU bukanlah satu event, ia sebenarnya satu proses. So sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan termasuk diri saya sendiri, terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang pesakit yang telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia, dan mereka akan tanya kita boleh datang. You see it as well to work in a hospital in the Philippines in ICU. So it's kind of painful to see your client struggling, or of course your patient struggling. But as a nurse, you need to be strong. So what I can see here is like I'm a bit emotional already because of course I experienced that one as well. And I'm really salute and I'm really proud to the Frontliners, especially they're the one who's, you know, I'm fighting for everyone to help them. So actually I'm controlling my emotions here because this video actually we really don't know that this is, you know, the entire story of what's going on in the hospital or like in the ICU is really here. So I was a bit emotional, and of course I miss working like that by the time I see this kind of happening here. Yeah. I mean, it's such a tough profession to have, right? And many people have jobs when they're done with the job, they can just go home, not think about it. This is a very different kind of job. Boleh tengok ada yang menangis, meraung dalam fondok. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang.
So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti, segalanya ya betul-betul berhenti, dan kita terpaksa buat CPR. Lepas tu baru kita telefon beritahu patient dah tak ada. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL, yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih cotton, kain putih cotton pada lapisan pertama, dan dimasukkan ke dalam 2 lapisan body bag. Lapisan permukaan luar body bag perlulah dinyah kuman dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan bedah siasat kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID, dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Setakat ni diorang cuma tanya memang waris tak boleh tengok ke, memang tak boleh sama-sama bantu ke. Setakat ni cuma satu diorang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila diorang dengar COVID je, diorang takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan. This is different because you know what, their family is not around them. Yeah. That's so sad. I'm holding really my emotions here because of course the family want to see them as well, but bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut tu semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mohon restu suami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku tayamum ke atas jenazah ini kerana Allah Taala. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apabila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin, hanya bacaan doa sahaja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah, untuk menghadapi, Ya Allah, penyakit wabak ini, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, Kau jagalah kami, Ya Allah. Kau peliharalah kesihatan kami, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu, Ya Allah, Kau rahmatilah mereka, Ya Allah. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan barisan hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita move forward a bit. Back right there. Yeah, there.
Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan Barisan Hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. We fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda. Just let it run there. Huh? Yeah, just let it run there. Yeah. It's quite sad, this story, you know. Yeah, But- yeah. But that's, you know, what we're gonna do is just, let's just help each other. You know, let's just help each other and, respect, of course, our frontliners. Yeah, yeah. You know, they're the one who struggled a lot as well. So look at them. Yeah, I mean, this video is tough watch, but also important to watch, I think. This is a tough to watch. So, so anyway, guys, thank you so much for requesting this one. This is, a story that everyone should watch. So please be safe, everyone. This Thank is Tim you. Be Vena. safe. Bye bye. Terima kasih. Bye-bye.